comes from. Kyukira kulinanya omugambe n'ennaku ennyingi mu background ekulekako stigma n'oba muzibu. Even that, critical poverty can leave a stigma on you and you're terrible in your time. Abantu baakula nga bazibu. People were raised ebizibu bye tusinga okubeera nabyo Pastor Micheal kyaze mu kanisa. The most problem that we have abasajja bamwe abantu abalwanagana abo balunuulira emabega. the people that keep on fighting, just look in their background. Abantu tebagaba mu kanisa kubanga ennaku yali nnyingi. People don't give in church because they had that kind of poverty. Ye buli lwawulira okuwa ekyekumi agamba nedda ze bannange nalina ennaku twalina ennaku ze sobola gaggawaza wano musumba ze sijaga olimba. You need to overcome the stigma. Soteekeddwa okuwangula ekyo. Tuli balwadde. We are sick. And you want even to preach to others. Oyagala n'okubuulira eri abalala. Are you also being the-toothed? Tithing, they call it the-teething. Are you being naawe bakukuula sisobola kuziwa. I cannot. Naye osobola waziwanga ng'ogenze mu ssabo. But I used to give him when he used to go to the shrine. Aye n'otozoogerako. And he didn't even mention it anywhere. Era abantu abo batuuma ebintu omusanga atuumye tajja mu bintu ennyumba yafuuka nga nsomba byuma. The house is like ebigoye ebikadde okyabirina the old radios. Kubanga ennaku yakwata ku bwongo. Because poverty sucked in your nevaako mind neyingira ku mutima. and entered your heart. Wuliriza mulokole. Now listen, you born again. Joseph mu kkuba akafaananyi. Just imagine, look at Joseph. Baganda be bazzeeyo abajjukira bo tebamujjukira. His brothers have come. He remembers them. They don't remember him. N'agamba abasajja be. And then he told his men, abo abasajja bwe baba bagenda. when those men are leaving, muteeke ebintu ebyebbeeyi ebikopo ebyebbeeyi mu nsawo z'emmere. put very precious cups in their sacks eyo of yonna food. revenge ye mutawaanya. That's all revenge that is disturbing him. Bwe baatuuka eyo n'aga kati mbagoberere. And when they were at that set of, then he said, follow ne them. babazza n'abagamba muli babbi. And they returned him back and he said, you are thieves. mwaze kubba. You came to steal from ne us. batandika nga ne bye bawoza byongera munyiiza. And what they were responding to him was even ye angering them. muvaawa. Where do you even come from? tuveeyo mu Bwebbulaniya tulina tataffe bamuyita Yakobo. That we are Hebrews, we come from that baabazaala side. bameka. How many are you? baatuzaala bwe bati. That this is our muganda number. waffe omu yabula yagenda. One of our yafa. brothers got lost, he died. ensolo zaamulya. The wild animals ng'ate gwe boogera naye. and we are talking buli to lwe him. baayogeranga n'atokota. Every time they are talking, he was boiling up. n'abongerako ekirala. And he would add another allegation on them. paka lwe yabikola n'awulira ng'ebiggwayo. Until he did it all and felt like nga he lwe was boogera n'ayingira munda n'aggyako ekikofiira n'akaaba. every time they would respond to n'akizaako. cry, then puts oba it back. byabangako emisota nga bwe babiraga bintu byali mu Egypt bya mutawaananyi. It was not a simple thing. They used to dress in that kind of way. baasinzanga ebintu byonna. They used to, paint all kinds of things. nga tebasobola mutegeera. And they could not recognize him. yamaliriza asigaza Lewubeni. Then he remained with ate Reuben. agambye ate mugende mundeetere Benjamini. And he told them, please go. nkakase bye mwogera. ne bamugamba tetusobola taata waffe tujja mutta. Say we cannot kill our oyo father. ye mwana we gwe yasigaza. That's his son he remained oli with. omulala yamufaako. The other one died. nga gwe boogere yafa y'ono. And the one that are talking about referring to is kyukira here. yakulinanya mugere weeteeke mu bigere ebyo. Put yourself in ezo those famire shoes. ze mwakuliramu. Those are homes that you grew up in. with that household wickedness. No dogo n'obubi obwo buli mu maka agafaanana bwe hating gati. one another. Nga mukyawangana. kati wajja ne weekweka mu kyaki. Now you came and you hid yourself in bwe church. tusabira mukama bannanga bakulaakulanye. Pray the Lord prosper you. bw'osaba okulaakulana ne revenge. For you're saying, let me prosper, but you naye have revenge mukama inside you. senga onnyamba n'onviirayo. God, if you can come out for nja me, genda ndaga ab'essembabule. I'll go and show the Sembabulians. kyova oyagala ogula akamotoka kasituse bwe kati. If you want to buy a car that is all raised, wonna oli mweru oteekako obugaalubindi obuddugavu. and you're all light skinned, bw'oba oyingira sembabule endabirwamu ogisse. when you're going mukyala zaawedde akulabe. now Mr. Somers, let us think about these people. bannange kino katukirowoozeeko. Why do we fail Lwaki in tulemererwa relationships? mu nkolagana? Because most of us Kubanga abasinga just ku make buffe deliberate decision to remain prisoners of our past unfortunate experiences. tusalawo okusigala nga tuli basibe bw'ebyo ebyayita byaffe ebitaali birungi. And these wounds begin to surface.
era ebiwundu bino ne bitandika okuvaayo. As we grow, Gye tweyongera they okula begin to show out the way we talk, the way we burst. bitandika okweyolesa n'okweraga mu ngeri gye twogeramu, engeri gye tubwatukamu. But I feel like enough is enough. Naye mpulira bannange ekimala kimala. Tell your neighbor, enough is enough. Gamba mulirwanawo ekimala kimala. Your background. Ate kino ekintu eringa pattern. And this thing is like a pattern. Ng'ekibi tekinnajja naye ekibi bwe The enemy kyayingira. also introduces pattern. N'omulabe naye n'ayingizaawo enkola ye. And you find patterns in our families. N'osanga enkola ezo nga ziri mu maka gaffe. Something following you. Ng'olinayo ekikulondoola What was on the other? ekyali kw'oli. Kati gwe weebuuza naye kino kyatutuukako And you're kitya? asking yourself, how did this even happen to us? Lwaki ffenna? Why all of us? Golowooza Abagibeyoni tebeebuuza. Do you think the Gibeonites don't ask themselves? Lwaki ffenna ffe tusala miti twasiza Abayisirayiri nku ffe tubakimira amazzi? Now why do we cut wood for the Israelites? We fetch water for them. Kino ekikuli mu Yoswa yakibateekako n'abagamba munaabanga basimi b'amazzi These castles placed on them olw'obulimba bwammwe. by Joshua and told them be fetchers of water and tree Kati cutters because abaana of the sea. abaddawo bo tebamanyi lwaki bonna bakimi b'amazzi. Now the children that came thereafter didn't know the reason why they were cutting Mwe temwabeeranga ku wood. kyalo Weren't you on the nga village? kuliko abantu nga be balima ennimiro. Famire yonna ng'ejja n'erima When there are people, for them their work is to dig, they come and dig. nga your basala garden. bukomera And for them they cut those nga bakima fences. amazzi For them they fetch water. n'abaana ne bakima amazzi. Even their children fetch water. Maama we yaliko house girl. Your mother was a house girl. Kati gwe ne bw'obeera house girl omaani era oli house girl. Even though you are house girl in power, you're Ne still a bw'obeera house girl. kadaama e Sweden era oli kadaama. Even though a kadama, you remain a Gwe kadama. tosobola kwebuuza eno pattern evaawa. And you question yourself and say, what's the origin of this pattern? Farayo bwe yasisinkana Yakobo When Pharaoh met n'abuuza Jacob Yakobo musajja mukulu olina emyaka emeka? Yamuddamu and ati asked him how old are him, what does he respond? mingi naye gijjudde ennaku. There are many but full of sorrow. Teyajogera. He didn't mention his age. Buuza akulinaanya omugende nti gwe olina emeka Ask your neighbor how old are you era gijjudde ki? and what's full of those age. Abantu balina ensonga lwaki bajja mu kyaki ne batunula bwe bati nga tabuuza amulinaanye n'akola ati. There is a reason why people come to church and they don't even say hello to their neighbor and they just Era move. bannayuganda bw'osanga munyonyi nga balimu batya kujo nga bava mu byeyo basanzemu Emirates ne batuna bati. When you find them on the Naye planet, bw'otula n'omuzungu mangu nnyo aba yakweyanjudde. I'm Tom, but I wanted to tell you come that from Texas. manifest in your action. You think they don't know you, but they know you. Oboggola wataboggolekeka. You bust and Abantu obayisa bulala. you treat people in a certain way. Kati bakumanyi. Now they know you. Ne b'abaana awaka bakutuumadde erinnya. Even the children at home nicknamed Ate you. golowooza boogera Bayibuli. And you think they are talking about the Bible. Bakozesa ekigambo keerodde so bagamba ggwe. They are saying, Otegedde? have you understood? Gamba be honest with me. Beera Be amazima honest gy'oli. with, Beera be amazima honest Katonda. with, confident. Beera amazima ne mukwano gw'omufanfa omutugusa. Another thing you need to know to do. Ekirala ky'oteekeddwa okumanya okukola. Many try to escape. Abasinga Omulembe guno gwa kwekweka. This people is generations for Others hiding. escape into parties. Abalala batolokera mu Nze bubaga. neewuunya Uganda abantu tebalina. Naye ffe tuli kololo. Awaliyo abantu amabaala kiraabu zikola okuva Mande paka. Emmotoka zisimba we basula n'obuuza bakolawa. I mean, our standard of living is not that Naye big. bonna balina bye badduka, abalala balina bye badduka eka. People who are Abalala abawala balina bye badduka ogenda okulaba anywa enjaga. Bano abaana boolaba beefumita naye yeefumita wano neefumita wano. Alirizinga pain. because of shisha. Escapism. Batoloka. Others try to ignore. Alabagezaako kyesulu It doesn't exist. And this is the biggest fraud about yourself. Era buno bwe bunyazi About my, if I try to ignore, obubbi obusinga eri obulamu others try to forget. alabo bagezaako kwerabira. You can't forget unresolved things. Tosobola kwerabira kintu ky'otaaga We odoola. become the things we think we have forgotten. Tufuuka ebintu bye tulowooza mbu twerabira. We try to blame others. Ne tugezaako ffe okunenya If it was abalala. not for my father, if it was not for Singa my gyali pastor, kitange, nze singa gyali bannange pastor musumba. senga yanjagala akwagala atya. How We need
to heal the relationships. tuteekeddwa okuwona mu May nkolagana the zaffe. Lord heal us from now on, Mukama atuwonye okuva na so kaakati that we don't cover up, tuleme we don't kubikiriza pretend. tuleme kwefuulafuula. Amina. Amiina. And we don't shift blame Era tuleme kunenya balala if it was not. If singa it was tekyali not. ku oyo singa tekyali ku Ekyo tekiriyo. that is not true. Because when they go to Tuyambe service, otujjukize help us and remind gye us twava tuwone. where we are coming from, that we may be healed, Tutegeere nti Mukama watuyita. that we may know that Lord you called us. Watusanga tetulina kye tuli. You found us when you had nobody N'otuyita. and you called us Otujjukize olugendo lw'otambuza. and you remind us the journey that Tereze emitima gyaffe. may make right Mu our linnya lya hearts. Mukama waffe Yesu.